12 to 130 May month. चलिए, तो इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने देखा था चीज़ों को, दोबारा से एक बार रिवीजन में देखेंगे. सो नाउ अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक HTML फाइल को हमें किस तरह से क्रिएट करना होता है, डॉक टाइप का क्या इम्पोर्टेंस है, HTML हेड टाइटल बॉडी का क्या काम होता है, स्टार्ट क्या होता है एलिमेंट, एंड किस तरह से होते हैं. कुछ एलिमेंट हमारे पास इस तरह से होते हैं जो स्टार्ट तो होंगे बट वो एंड नहीं होंगे. मीन्स वो एलिमेंट कोई भी कंटेंट अपने अंदर कंटेन नहीं करेगा. वे डिस्कस अबाउट वेब ब्राउज़र्स, पेज स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे पेज का स्ट्रक्चर होता है, एंड हिस्ट्री. ये सब हम लोग सेकेंड टाइम भी पढ़ चुके थे. तो हम जो आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो हेडिंग से शुरू करेंगे अपनी जर्नी, कि HTML में हेडिंग्स टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है. सो HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज. लाइक जैसे कि अगर आप यहाँ से फ्लिपकार्ट का वेबसाइट एक्सेस करेंगे, सो हेयर एज यू कैन सी बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, ये सब क्या है, हेडिंग्स का ही हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं. सो हेडिंग का जो सबसे लार्जर साइज होता है वो होता है H1 एंड लोअर साइज होता है H6. सो इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग, और वी कैन से एलिमेंट्स. So H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. लिखना किस तरह से, आप इस तरह से एलिमेंट ओपन करेंगे, अपना मैसेज स्टोर करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे. नोट दैट ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस, ए मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द हेडिंग. आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग के ऊपर और नीचे आपको कुछ गैप दिखाई देगा. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है वेब ब्राउज़र, जिसको बोलते हैं मार्जिन. हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सर्च इंजन यूजेस द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस. यूजर often skip a page by its heading. It is important to use headings to show the document structure. H1 headings should be used for main headings, followed by H2 headings, then the less important H3, and so on. The use HTML headings for headings only. Do not use headings to make text big or bold. मीन्स कि मिसयूज नहीं होना चाहिए हेडिंग्स का. वेट कीजिएगा एक मिनट. Bigger heading. Each HTML heading has a default size. However, you can specify the size of for any heading with the style attribute using the CSS font size property. So if you want your heading size bigger, so you have to just add style attribute and one CSS property which is font size and your desired size in pixels. Or here as you can see your heading size will be changed. Next, for paragraphs. Paragraph always start on a new line just like a heading and is usually a block of text. So HTML paragraph, P elements define a paragraph. A paragraph always start on a new line and browser automatically adds some white space, a margin before and after a paragraph just like a heading.
So here we have two paragraphs. This is a paragraph and this is another paragraph. और इस फाइल को अगर आप वेब ब्राउज़र में ट्राई करेंगे तो ये दोनों फाइल्स आपको, ये दोनों लाइंस आपको न्यू लाइन में डिस्प्ले होंगे. Display. You cannot be sure how HTML will be displayed large on or small screen, and the size windows will create different results. So with HTML you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. The browser will automatically remove any extra space and lines when the page is displayed. So in this example we have created one paragraph with by pressing the keyboard enter, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस तरह से टेक्स्ट को ब्रेक करके लिखा है. एंड इन दिस सेकेंड एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर एंटर देन इन बिटवीन स्पेस वगैरह क्रिएट किया. बट जब ब्राउज़र में लोग इसका आउटपुट देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट ब्राउज़र इग्नोर्स इट. आप देखेंगे ये स्पेस यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है. इसी तरह से ये जो हमने यहाँ पर स्पेस ऐड ऑन किया था ये स्पेस भी रेंडर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ब्राउज़र में आपका सिंगल टाइम ही स्पेस कंसिडर किया जाता है. दैट्स वाई. नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल HR, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द HR टैग डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक इन एन HTML पेज एंड इज मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड एज अ हॉरिजॉन्टल रूल. The HR element is used to separate content or define a change in an HTML page. So in this example we have created one H1 and other is P, and after this paragraph we added HR element here, and after that again H2 and paragraph. So output of this code is like this one is H1, this one is paragraph, and this one is HR, this one is H2 and this is paragraph. So इस तरह से इसका बेसिकली आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा. The HR tag is an empty tag. As you can see यहाँ पर कुछ भी हमने कंटेन नहीं किया हुआ है. So which means that it has no end tag. Only जिन एलिमेंट्स में हम कुछ कंटेन करते हैं उन्हीं को क्लोज किया जाता है. नेक्स्ट लाइन ब्रेक. The HTML BR elements defines a line break. If you want a line break, a new line without starting a new paragraph. So here we added BR in this paragraph. This is a paragraph with line breaks. As you can see here, this is a BR means new line. Paragraph again BR means new line with line break. सो अब जो हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ क्रिएट किया था, अगर आपको उसको एज इट इज़ प्रिंट करना है तो आपको हर एक वर्ड के बाद में या हर एक लाइन के एंड पर आपको BR पुट करना होगा, तब आप इस तरह का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक. द पोएम प्रॉब्लम. दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन, जो कि आपने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है इसको, और ये आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कुछ इस तरह से में रिसीव हो रहा है. बट अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर इसी तरह से डिस्प्ले हो, इसके लिए एक एलिमेंट आता है प्री. सोल्यूशन है प्री एलिमेंट. द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टैग्स. द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड in a fixed width font, usually Courier, and it preserves both spaces and line break. So pre means pre-formatted, और आप यहाँ क्या देखेंगे, विदाउट एनी काइंड ऑफ BR हम लोग सेम रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं. सो प्री फॉर्मेटेड भी हमने पढ़ के देखा हुआ है कि किस तरह से बेसिकली काम करता है एलिमेंट. नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट स्टाइल. The HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. So I am normal, this paragraph is normal without any kind of style, and second one with style attribute, and one CSS property is color and the value is red. So I am red. तो इस तरह से हम लोगों ने CSS की हेल्प से, inline CSS की हेल्प से कलर को चेंज किया है. And in our last example, in this paragraph we added font size property and font size in pixels. So आप यहाँ देखेंगे टेक्स्ट का साइज भी मैनिपुलेट हो रहा है. नेक्स्ट HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं. Setting the style of an HTML element can be done with the style attribute. The HTML style attribute has the following syntax: tag name, space, style, attribute.
टैग नेम मीन्स एनी काइंड ऑफ HTML एलिमेंट लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, जो भी आप यूज़ करना चाहें. Style attribute, then CSS property and value. The property is a CSS property, the value is a CSS value. जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, प्रॉपर्टी इज फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी इज कलर, वैल्यू इज ब्लू कलर, वैल्यू इज 50 पिक्सल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड कलर. So CSS background color property defines the background color for an HTML element. So body इक्वल टू में बॉडी स्पेस अपने स्टाइल इक्वल टू डिफाइन करना है बैकग्राउंड कलर एंड कलर नेम इज़ पाउडर ब्लू. सो आउटपुट में आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा. टेक्स्ट कलर आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू कलर और इस तरह से आपका कलर ब्लू और रेड दोनों लाइंस का डिफरेंट मिलेगा. फॉन्ट्स, फॉन्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट to be used for an HTML element. So here we set the font family name is Vardhana and second one is Courier. So आप दोनों font के अंदर इस तरह से different result experience करेंगे. Text size, to change size of text you have to add font size property defines the text size for an HTML element. So here we set font size is 300% and here we set size for 150%. तो आप यहाँ देखेंगे दोनों का साइज अपने एक्चुअल साइज से चेंज हुआ है. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट. द CSS text align property defines the horizontal text alignment for an HTML element. H1 style equal to text align center, जिससे आपका टेक्स्ट सेंटर में होगा, एंड P टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर्ड पैराग्राफ. ये देखिए दोनों आपको सेंटर में डिस्प्ले होंगे. नेक्स्ट HTML फॉर्मेटिंग. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. HTML contains several elements for defining text with a special meaning. So in this paragraph we added bold element here. Second paragraph we added I means italic element, and in third paragraph we added here subscript and superscript element. So output of this line is this text is bold, the second line output is this text is italic, and the third line output is subscript and superscript. सब आपका बेसिकली ट्वाइस, जैसे होल ट्वाइस होल थ्राइस जो आप लोग डिफाइन करते हैं, या जैसे कि केमिकल इक्वेशन H2O, एंड सुपरस्क्रिप्ट जो हम लोग स्क्वायर या पावर उस तरह का कुछ मेंशन करते हैं, उस केस में यूज़ होता है. सो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वी हैव different like B stand for bold, strong stand for important, I stand for italic, EM stand for emphasize, mark stand for mark text जिसको हम लोग हाईलाइट भी बोलते हैं, small for smaller text, del for deleted, INS for inserted, sub for subscript, for superscript. So कुछ इस तरह से ये एलिमेंट्स आपको यूज़ करना रहेगा. So HTML-B and strong elements. At the HTML-B elements define the bold text without any extra importance. यानी कि B में अगर हम लोग कोई मैसेज लिखेंगे तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ देखें आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा. बट अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग के साथ, दी HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड. सो आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन इसको वैल्यू ज़्यादा की जाएगी अगर हम SEO वगैरह की बात करते हैं तो. Next is I and EM element. The I and EM output are completely same, but here some technically difference we have. So the HTML I elements define a part of text in an alternative voice or mood. The content inside is typically displayed in italic. The I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. So ये रिजल्ट रहेगा इटैलिक में. नेक्स्ट द HTML EM element defines emphasized text. The content inside is typically displayed in italic. Tip: here we have a screen reader will pronounce the word in EM with an emphasis using verbal stress. So EM में आपको विजुअली रिजल्ट सेम मिलेगा,
बट अगर मेरे कंप्यूटर में या कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है और उनके पास अगर इंस्टॉल्ड है स्क्रीन रीडर, तो ये चीज़ रीड करके बताया जाएगा. नेक्स्ट इज मार्क एलिमेंट. मार्क एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड. जैसे कि डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क, तो मिल्क आपको हाईलाइट मिलेगा इस तरह से. स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट, और इस एलिमेंट में जो भी हमने लिखा होगा वो आपको कंपैरेटिवली दिस स्मॉलर साइज में मिलेगा. नेक्स्ट इज डेल. डेल मीन्स डिलीटेड एलिमेंट डिफाइंस दैट define text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through deleted text. So like my favorite color is blue. Blue हमने delete किया, उसकी जगह हमने सेट किया red. Blue अब मेरा favorite नहीं है. Now my favorite color is red. INS stand for inserted. The HTML INS element defines a text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text. सो माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू. ठीक है, ये ब्लू रिमूव मिलेगा एंड रेड आपको हाईलाइट मिलेगा. ये देखिए, तो इंसर्टेड में क्या हुआ, अंडरलाइन. नेक्स्ट सब एलिमेंट डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट. सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O. This is subscript example. Superscript. This HTML superscript element defines superscript text. Superscript text appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Superscript text can be used for footnotes like www1. सो फुटनोट्स पहले के टाइम में ज़्यादा नहीं मिलता था देखने को, बट आजकल की मॉडर्न बुक्स जितनी प्रिंट होती हैं उनमें फुटनोट्स आपके अवेलेबल होते हैं. तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा अपर साइड की तरफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा www डॉट के साथ. नेक्स्ट इज कोटेशन, जिसमें हम लोग ब्लॉक कोड और क्यू एलिमेंट की बात करने वाले हैं. HTML quotation and citation element. We will go through the block code, queue, abbreviation, address, citation and video HTML element. So here we created one example. This text is sourced from this website, or we stored this text under block quote element. So whenever you use any kind of statement from another source, means another website, you have to put that code into the block code. So आउटपुट देखेंगे इसका हम लोग, कुछ इस तरह से आपको इसका आउटपुट मिलेगा, और ये लेफ्ट एंड राइट से एडिशनल मार्जिन के साथ आपको स्टैंड आउट होकर दिखाई देगा. तो ब्लॉक कोड में आपको एक सिचुएशन यूज़ करना रहेगा जहाँ से ये आपने लाइन मेंशन किया है यहाँ पर. तो ये URL है, आप यहाँ आइए और ये देखिए ये पेज यहाँ से लिया गया है. ठीक है, तो इस तरह से काम करेंगे. as a non-profit organization, ये लाइन. नेक्स्ट ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन. तो ये हमने देख लिया. दी HTML block quote element defines a section that is quoted from another source. Browser usually indent block quote element. Q for short quotation. The HTML Q tag defines a short quotation. Browser normally insert quotation mark around the quotation. सो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने क्यू एलिमेंट का यूज़ किया, तो ये इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इन्वर्टेड कोड में दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, जूम कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट एब्रिविएशन. The HTML abbreviation tag defines an abbreviation of an acronym like HTML, CSS, Mr., Doctor, ASAP, FYI and ATM. So making abbreviation can give useful information to browser, translation system and search engine. Tip: use the global title attribute to show the description for the abbreviation acronym when you mouse over the element. So like जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने डिफाइन किया है एक वर्ड विच इज़ WHO and full form is World Health Organization, but in browser here whenever you move your mouse on WHO, the full form is automatically revealed with the help of abbreviation. So you have to store your
description in under title attribute. Next, address for contact information. The HTML address tag defines the contact information for the author, owner of a document or an article. The contact information can be an email address, URL, physical address, phone number, social media handle, etc. The text in the address element usually renders in italic, and browser will always add a line break before and after the address element. So under this address element we stored our organization address and website name, and output is like this. Like this page designed by AppTech Limited. Visit us at arenamultimedia.com. Our address is E75 South Extension, Block A, New Delhi. So any kind of information like URL, physical address, phone number, social media handle, you can store under this element. Next is citation for the work title. The HTML citation tag defines the title of a creative work, example a book, poem, song, movie, painting, sculpture. For this kind of things you have to use citation. A person name is not the title of a work. The text in the address element usually render in Delhi. ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है. सो हमने पैराग्राफ में यहाँ पर citation में mention किया the scream is a painting name which is designed by, or we can say paint by Mr. Edward Munch in 1893. So painting name is stored under citation. Next is BDO for bidirectional override. BDO stands for bidirectional override. The HTML video tag is used to override the current text direction. So here we put the video element, and one attribute is dir. Dir stand for direction and RTL stand for right to left. So in the output, or we can say in the browser, we see this text in mirror mode. So this is the bidirectional override. Next topic is comment. The HTML comment are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. HTML comments tag. You can add comments to your HTML source page by adding the following syntax, like less than, exclamation, 2 time hyphen, write your message here, and 2 time hyphen and greater than. Notice that there is an exclamation point in the start tag but not in the end tag. So comments are not displayed in the browser, but they can help document by HTML source code. So with comments you can place notification and reminders in your HTML code. So this is a comment, this is a paragraph. Remember to add more information here. So here we put one comment before the paragraph and other is after the paragraph, but in browser you can see only your P element, not the comment element. So comment in browser window, as you can see, it will show by green color, and comments never print in browser window. It will show only via the view source, or you can access by Control U. Hide content. Comments can be used to hide content. This can be helpful if you hide content temporarily. So with the help of comment element we can hide our paragraph as well. So here only 2 paragraphs are visible and one is hidden. You can also hide more than one line, everything between the less than, exclamation, 2 time hyphen and the 2 time hyphen and greater than will be hidden from the display. So in this example we hide here one paragraph and other is image element. Both are not displaying in the browser window, both are hidden by comment. So comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for error. So hide inline content. So comments can be used to hide parts in the middle of the HTML code. So in this example
we write here one paragraph, and in between this grid text is paragraph, but in this example grid text is comment out, and in browser window we see only this is a paragraph statement. Next is color. HTML colors are specified with predefined color names or with RGB hex, HSL, RGB or HSLA. In HTML, a color can be specified by using a predefined color name like tomato, orange, dodger blue, medium sea green, gray, slate blue, violet, light gray. So इस तरह से आप यहाँ पर टोटल 140 स्टैंडर्ड कलर नेम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, ये देखिए आउटपुट, background color. You can set the background color for HTML element as well. So here as you can see, h1 style equal to background color dodger blue, and another example is paragraph and background color is tomato. Both element are designed or displayed by background color. Text color, you can change your text color as well. So in heading we set color equal to tomato, and in paragraph we set color is dodger blue, and in second paragraph we set medium sea green text color. Next, border color. You can set the border color for your element. So h1 style equal to border thickness is 2 pixel, border type is solid and tomato color. Then in second example dodger blue, and in third example violet color. So we can set element border, element background and element text color. Next is color value. In HTML, colors can also be specified using RGB value, hex value, HSL, RGBA and HSLA. What is RGBA? RGB stand for red, green, blue, and A stand for alpha. If you want to manipulate your element transparency, so you can use RGBA. So in this example, we use so many times h1 element, and in every example we set different background color or with different approach like color name, color code, okay, and RGB or RGBA. So this is the example of name, RGB, hex code and HSL. But with RGBA we set here fourth parameter value is 0.5, which means 50% opacity. So we can control transparency of element with the help of RGBA. Next is HTML style, which is handled by CSS. So CSS stands for cascading style sheet. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. So what is CSS? CSS cascading style sheet is used to format the layout of a website. With CSS you can control the color, font and the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid are, with what background images or background colors are to be used, different displays to different devices and screen sizes and much more. So here we have tip. One tip is the word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children element with the parent. So if you set color of the body text to blue, all heading, paragraphs and colors and the other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else. So here in this example using CSS can be added to HTML documents in three different ways. First is inline, by using the style attribute inside HTML element. Second way is internal, by using a style element in the style section. And third is external, by using a link element to link to an external CSS file.
So in CSS, inline CSS, an inline style may be used to apply a unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to the relevant element. This style attribute can contain any CSS property. So inline style are defined within the style attribute of the relevant element, like this. So here in this example we have one h1 and another is p, and set it color blue and paragraph color is red. And here one more thing, we set one more property is text align, which is center. तो आउटपुट देखिए, ये आपका सेंटर है, ये आपका लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं. Next, an inline style loses many of advantages of style sheet by mixing content with presentation. Uses this method sparingly. Next, internal CSS. An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. So in this example we declared one style element under head section, and here we set for body element color is linen and h1 color text color is maroon and margin from left 40 pixels, and click on run example, or you can see the result of this page as per the internal CSS. Next example is external. With an external style sheet you can change the look of an entire website by changing in just one file. So each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So in this example we remove internal element is style, and against that we put here link element, and relevancy of with this document is style sheet, and href is our source. So my file name here is mystyle.css, and with the help of mystyle.css I'm going to update h1 and paragraph and background color as well. So an external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a .css extension, just like a .html. The external CSS file should not contain any HTML tag. Here is how the mystyle.css file looks. So in our CSS file I'm going to change my color of body, and here my background color is light blue, and h1 color is navy, and margin from left is 20 pixels. Do not add a space between the property value 20 and the unit pixels. Incorrect approach is margin left 20 space pixels, and the correct approach is margin left 20 without space. So with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing in one file. So आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने कलर चेंज किया, बट कलर जो है इस फाइल में नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर उसका पाथ डिफाइन किया है. नेक्स्ट, CSS color, fonts and sizes. The CSS color property defines the text color to be used. The CSS font family property defines the font to be used. The CSS font size property defines the text size to be used. Use of CSS color, font family and font size property. So in this example we have created more CSS here. Body element color is different, h1 color element is different, and h2 after h1 paragraph element color also different. Run this file in your web browser, or you see your h1 color is blue and paragraph color is red. CSS border property defines a border around an element. You can define a border for nearly all HTML elements. So in this example we created one file which is this is a heading and another is this is a paragraph, and in CSS background color linen, h1 color is blue, font family name is Vardhana, and font size is 300%. And another P example, color is red, font family is Courier New, Courier monospace, font size is 160 pixels and border is 2 pixels. So
इस तरह से आप अपना निकाल सकते हो डेटा. CSS padding. The CSS padding property defines a padding space between the text and the border. So यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमने पैडिंग 2 पिक्सल्स का यहाँ पर ऐड किया है इसमें. तो जब एग्जांपल यहाँ ब्राउज़र में देखेंगे तब आपको इसमें स्पेसिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट इज मार्जिन. द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइंस अ मार्जिन स्पेस आउटसाइड दी बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के बाहर ही में ये आपका एक्टिव होगा. सो इस तरह के हमारे पास कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं. दिस एग्जांपल यूजेस अ फुल यूआरएल टू लिंक to a style sheet, and this example links to a style sheet located in the CSS folder of on the current website. This example links to a style sheet because in the same folder as the current page. तो ये था आपका यहाँ तक का पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आपका आता है जैसे कि लिंक में अगर आपको कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं. तो म्यूचुअली बताइए कि इतना काफ़ी है, आगे और हम लोग कर सकते हैं. डिसाइड एंड रिप्लाई. खुशी, मनु, विशाल, प्लीज़ रिप्लाई करें. आगे और कर सकते हैं, इतना काफ़ी है. कर सकते हैं सर आगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. So after HTML CSS we have a new topic is link colors. An HTML link is displayed in a different color depending on whether it has been visited, unvisited or is active. HTML link color. By default a link will appear like this in all browser. An unvisited color underlined and blue, like here as you can see. A visited link is underlined and purple. A active link is underlined and red. So you can change the link state color by using CSS. In this example, an unvisited link will be green with no underline, a visited link will be pink with no underline, and active link will be yellow and underline. In addition, when mousing over a link or hover, it will become red and underlined. Output of this file is this. Copy this file and open in browser Edge and paste it here. So color is blue, green. On mouse over, color is red and underlined, and on click color is yellow, and after releasing the color is different. So इस तरह से अपन कलर को चेंज कर सकते हैं. लिंक बटन. इफ यू वांट टू टर्न योर टेक्स्ट link into a button link, so you have to set some additional properties. A link can also be styled as a button by using CSS. So in this example we added padding here, text alignment and displays inline block. So ये देखिए, you can create some kind of button. If you want to change your color, just simple replace your color values here like red and this. Next topic is bookmarks. Bookmarks like अगर हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं लाइक जिंदल ऑटो केयर, so in this website I'm going to visit about section. Whenever I'm going to click on about, the about section will scroll up and stop. Now click on contact us or testimonials. Every section's working fine with the help of bookmarking. So bookmarks. HTML links can be used to create bookmarks so that readers can jump to specific part of a web page. Create a bookmark in HTML file. So bookmark can be useful in a web page if a web page is very long. To create a bookmark, first create the bookmark, then add a link to it. So when the link is clicked, the page will scroll down or up to the location with the bookmark.
So in this example, first use the id attribute to create a bookmark. So we put our id attribute on h2 element, and in this h2 we have contained here demo page. Then add a link to the bookmark, like jump to the demo page. So आपने ए टैग में मेंशन करना है हैश टैग डेमो. So automatically whenever user is going to click on this, he or she will redirect on to this. So now click here. I want, and here I want to visit the chapter number 10. So but before that you have to resize your browser, because we have less text here. So you need to adjust the height of your web browser. And now click on chapter 10. What you see, chapter 10 is visible. And if I'm going to click on chapter number 4, the chapter number 4 is here, like this. Next, you can also add a link to a bookmark on another page. ठीक है. सो आप यहाँ देख सकते हैं, वेन एवर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जंप टू चैप्टर, तो आप भी देखिए C4 हो जाता है. अगर मैं C10 पर क्लिक करूँ तो C10 हो जाता है. यानी कि यूआरएल में डेटा तो चेंज हो रहा है, बट उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंच रहा है. तो अगर हम इसको रिसाइज करें, ट्राई करें, देखो ये वहाँ पर पहुंच जाएगा इस तरह से. नेक्स्ट, सो हाइपरलिंक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. लिंक्स आर फाउंड in nearly all website pages. Links allows user to click their way from page to page. So HTML links are hyperlink. You can click a link and jump to another document or page or website. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand, like this. This is our default mouse and this is our hand mouse. HTML links, a tag defines a hyperlink, and it has a following syntax: a element, hyperreference, and your hyperreference name. It could be a website name, it could be a local file name or image name, depend on you. So the most popular attribute of a element is the href attribute, which indicates the link destination. The link text is the part that will be visible to the reader. Clicking on the link text will send the reader to the specified URL address. So this example shows how to create a link to google.com. So you have to type your a element, and your required attribute is href, which is hyperreference, and equal to in inverted code we mentioned here website name is Google. And in between a element we put here visit Google. Whenever users see this file in web browser and click on visit Google, and he or she will redirect onto this particular site. By default, links will appear as follows in the browser: unvisited means underlined the and blue color. Visited link is underlined in purple, and active link is underlined in text. So links can of course be styled with CSS to get another look. So HTML links, the target attribute. By default, the linked page will be displayed in the browser window, current browser window. To change this, you must specify another target to the page. The target attribute specifies where to open the linked document page. The target attribute can have one of the following value, like self, blank, parent, top. Self value is default in our target attribute, opens the document in the same window or tab as it was clicked. Blank opens the document in the new window. Parent, open the document in the parent frame.
top, open the document in the full body of the window. So here we added one more attribute, which is target, and target here is set it to blank. So whenever you are going to click on this, your destination link will be open in the new tab or new window. Next, absolute URL versus relative URL. Both examples above are using an absolute URL, means external website link. So in the href attribute, a local link, a link to a page within the same website is specified with the relative URL without the http or www dot. So h2, here we have heading absolute URL. Two examples listed here, Google and Yahoo. Both are external source, so that's why both are called absolute. In relative URL, we have created one folder which is images here, and image 9 is stored inside this folder, and target is blank. So this is the best example of relative. Or we can open our offline file with the help of relative URL. Now I'm going to open this file, open image. As you can see, from D drive our image is open, and open file. This is our color file which already open, and this is Google and Yahoo, which are, so the both links are considered under absolute URL. Next topic is images. Images can improve the design and the appearance of a web page. Image element में आपको इस तरह से कुछ अपना स्ट्रक्चर लिखना होगा. img element, source, your source name, alt, alternate text, which is user defined, and here you can see your image is visible. Next, we can attach any image, like here in this example I have added Google image, and you can see this is a Google image. HTML images syntax. The HTML img element is used to embed an image in a web page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to a web pages. The image tag creates a holding space for the reference image. The img tag is empty, it contains attributes only and does not have a closing tag. The img tag has two required attributes, one is source and other is alt. Source, you already know, if we are not going to pass our source, then image will not be visible in our web browser. alt will display in absence of source due to slow internet speed or wrong file, because of wrong file name. So alt play very important role. If someone which is physically challenged visited our website, so alternate text will be read by screen reader, and physically challenged person can listen very easily with the help of alt attribute. Or in SEO, alt plays a more crucial role. With the help of alt attribute, we can search any image in our Google image search. The source attribute. The required source attribute specifies the path URL to the image node. When a web page loads, it is the browser at the moment that get the image from the web server and insert it into the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation of the web page. Otherwise, your visitor will get a broken link icon. The broken link icon and the alt text are shown in the browser cannot find the image. So here purposely I change this file name Google to Googles, or as you can see my alt text will be visible with the broken link. alt attribute. The required alt attribute provides an alternate text for an image. If the user for some reason cannot view it
because of slow connection or an error in the source attribute, or if the user uses a screen reader, the value of ALT attribute should be described by the image. So a screen reader is a software program that reads the HTML code and allows the user to listen to the content. Screen readers are useful for people who are visually impaired or learning disabled. Next option is image size, width or height attribute. You can use the style attribute to specify the width and height of an image. Uh, with the help of style attribute, you can set width and height of your image, or we can set directly with the help of width or height attribute. Both approaches are correct. We have same result. So alternatively, you can set the width and height attributes like this, or we can set width and height with the help of style, यानी कि line CSS. Always specify the width and height of an image. If width and height are not specified, the web page might flicker while the image load. The width, height and style attributes are all valid in HTML. However, we suggest using the style attribute. It prevents style sheets from changing the sizes of images. So in this example, we set it here img width is 100%, means all img attribute will be 100%. So in this example, you see your image will stretch out full width, but in this example we use inline CSS, and inline CSS will replace the internal CSS. So in this example we have our image width is 800 pixels, so this will be displayed on 800 and this image will be displayed on 100%. ये देखिए. So make sure करना है आपने कि आपने image की width को set किया हो. Image is in another folder. If you have your image in a sub folder, means in folder inside folder, you must include the folder name in the source attribute. So in this example we have images folder, and in images folder we have another folder is flower. I will show you images, then flower, and flower, inside the flower folder we have image img7. So आपको उसी तरह से स्ट्रक्चर लिखना होगा, फिर तब जाके आपको इमेज प्रॉपरली फैच होगा. इमेजेस ऑन अनदर सर्वर, लाइक आपने कोई इमेज अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है जो कि किसी डिफरेंट सर्वर पर अवेलेबल है. सो सम वेबसाइट्स पॉइंट टू एन इमेज ऑन अनदर सर्वर. टू पॉइंट to an image on another server, you must specify an absolute full URL in the source attribute like this. So this example is taken from flipkart.com. So one of product images is here, maybe it is a camera. Yes, this is a camera image. Here as you can see DSLR camera name is mentioned. So ये image आपको Flipkart से display हो रहा है. Notes on external images. Your purpose will be solved with the help of this, but some challenges are also here. External image might be under copyright. If you do not get permission to use it, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. They can suddenly be removed or changed by end of the site owner. So this image will be available only till whenever this image not deleted from the Flipkart, or it will be changed. Animated image, for animated image you can use GIF extension. So HTML allow animated GIFs. So in this example you see flying bird GIF, and this is the animated GIF example. Images as a link. If you want to wrap your image into a link, so call your image and wrap with the A element. So you can, to use an image as a link, put the img tag inside the A element, or here whenever I'm going to click on this image, and it will redirect to me on the original source. Image floating. You can align your image as per your requirement, left or right. By default image alignment is left.
as per your screen. So use the CSS float property to let the image float to the right or to the left of a text. So in this example, we put image element inside the p element, but before the text. And in this example, we again insert image inside the paragraph before the text. But this trick is here. We set the property float is right. So first image will be right hand side of the text, and in the first example, image will be display uh, left side next to text. So this is our float left example, and this is our float right example. So if I'm going to resize my screen, so here is as you can see, image will be on right hand side and this image will be on left hand side. Common image formats in web. So here we have so many different types of image file formats. So APNG means animated portable network graphic, GIF graphic interchange format, ICO Microsoft Icon, JPG, the full form of JPG is Joint Photographic Expert Group, PNG Portable Network Graphics, SVG Scalable Vector Graphics. So here all are file extension. So one more thing, loading large images takes time and can slow down your web page, so use image carefully. So to overcome this problem, we have a modern file extension which is WebP, web picture. So many times whenever you download an image from Google, so you see that image icon is a Chrome icon or Edge icon. So that is a web picture icon. So we will discuss about web picture later on when we create a proper web page layout. Next example, after image map. So image map we will discuss in our next class. For today I think is more enough, or we'll discuss image map in our next class. Okay, so try these files. I'm going to upload in Google Drive, and you can download it from there, or you can practice on it. Okay, thank you so much.